సో ఇప్పుడు విమెన్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉందన్నారు 40 అంటే కొన్ని మీరు సిమ్టమ్స్ చెప్పారు విచ్ వీ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. ఏదైనా రెమెడీ ఉందా దట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ అట్ హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే అట్లీస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఉంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి? ఓకే, సో బిఫోర్ దాట్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. సో డోంట్ యూ వాంట్ టు నో వై ఉమెన్? Yeah, of course. Why we have to suffer? Yeah. So if you get... No, also it's interesting because నాకు ఎందుకు తెలియాలంటే విమెన్ ఆర్ యూజువలీ యాక్టివ్. ఇఫ్ యూ సీ పొద్దున మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది విమెన్కి, లేవంగానే దే దే ఆర్ charged from moment right from beginning, which men are not. Which are men are not. Whereas they are more active and men are more lazy. They get up at 9 and ready అయిన తర్వాత they get and more. No, even if they get up early, వాళ్ళకి అది ఒక పరిగెత్తే ఇది ఉండదు. విమెన్ కి దే హ్యావ్ టు గెట్ థింగ్స్ రోలింగ్. ఇఫ్ దే వర్కింగ్ నాన్ వర్కింగ్ అయినా దే హ్యావ్ టు గెట్ థింగ్స్ రోలింగ్. So yes, there is lots of scientific research happened why women, and I have written one article in Indian Journal of Rheumatology, why women, why not men. So developing this autoimmune arthritis, and this we have published in 2016. So where we have published little bit of our research in Indian Journal of Rheumatology, working with our colleagues who are in Italy. So basically here the answer lies in our chromosomes, so and our hormones. So men and women are slightly different. So we can say that we are now, there should not be any gender bias, we are all equal, but genetically if you see, genetically we are different, physically we are different, and hormones wise we are different. So these are the differences where it's a nature. So genes like genetically chromosome level తీసుకుంటే women have 2 X chromosomes. This is a basic biology which we learn in our school. So men have 1 X and 1 Y, and most of the genes which are required for our immunity system are there on X chromosome. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లోనే అంత ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించిన మోస్ట్ జీన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యాక్చువల్లీ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇఫ్ యు నో ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ విమెన్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ అండ్ వెల్ equipped టు ఫైట్ అగెన్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దెన్ మెన్, బికాస్ దే హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దెన్ మెన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ కోవిడ్లో కూడా మీరు ఇఫ్ యూ సీ, సో విమెన్ were better combating with COVID than men. Most of the men had died. So men look stronger externally, but actually their immune system is slightly weaker. They're not much better compared to women. So women's immune system is better because they have 2 X chromosomes. But excess immune system is not good, because excess immune system might create rogue and it can become an autoimmune process. So this excess immune system might act against your own body, creating an autoimmune problem. సో దీనికి నేచర్ ఏం చేసిందంటే, సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ సైలెన్స్డ్ 1 X క్రోమోజోమ్. సో అంటే 2 X క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి, నీ దగ్గర 2 స్ట్రాంగర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ 2 స్ట్రాంగర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్, సో ఇట్ మైట్ యాక్ట్ అగెన్స్ట్ యువర్ ఓన్ బాడీ, కాజింగ్ అన్ ఆటోఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో యువర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దానికి ఇట్ మైట్ యాక్ట్ అగెన్స్ట్ యువర్ ఓన్ బాడీ. సో దీనికి నేచర్ ఏం చేసిందంటే, ఇట్ హ్యాస్ డిడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఇన్యాక్టివేషన్. సో నీ దగ్గర చాలు, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్, సో దిస్ మచ్ ఇమ్యూన్ జీన్స్ నీడ్ నాట్ వర్క్. సో నేచర్ హ్యాస్ ఆటోమేటికలీ సైలెన్స్డ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో ఈ ప్రాసెస్ని వీ కాల్ ఇట్ అన్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఇన్యాక్టివేషన్. సో మెన్లో ఆల్రెడీ 2 X క్రోమోజోమ్స్ లేవు కాబట్టి మెన్కి హెడేక్ లేదు. సో ఈ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఇన్యాక్టివేషన్ని కొంతమందిలో కొన్ని జీన్స్ ఎస్కేప్ అవుతాయి, మంచివి. సో మంచివి, దట్స్ వాట్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన జీన్స్ ఏమవుతాయంటే కొంతమందిలో ఎస్కేప్ అవుతాయి. సో బేసికల్గా 2 X క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి, డబల్ ఇమ్యూన్ జీన్స్ ఉన్నాయి. సో డబల్ ఇమ్యూన్ జీన్స్ ఉంటే ఆటో ఇమ్యూన్ రిస్క్ కూడా పెరుగుతుంది. సో అందుకనే నేచర్ ఏం చేసిందంటే ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో ఉన్న ఇమ్యూన్ జీన్స్ని సైలెన్స్ చేసింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఇన్యాక్టివేషన్. బట్ కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే ఈ జీన్స్ ఎస్కేప్ అవుతాయి. సో ఎస్కేప్ అయ్యి దే విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దిస్ ఆటోఇమ్యూన్. ఆ వాళ్ళలో ఉన్న ఆ జీన్స్ కొన్ని ఇన్యాక్టివ్ అవ్వకుండా, సో దే విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దిస్ ఆటోఇమ్యూన్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఆ ఇమ్యూన్ సెల్స్ అనేటివి దే విల్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్ అగెన్స్ట్ యువర్ ఓన్ బాడీ. సో దిస్ ఈజ్ వన్ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ హార్మోన్స్. సో హార్మోన్స్లో ఏంటంటే విమెన్లో బేసికల్గా ఉండే ఎస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్, మెన్లో ఉండే ఆండ్రోజన్ హార్మోన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఎస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ దే ఆర్ మోర్ టువర్డ్స్ డెవలపింగ్ అన్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజ్ దెన్ కంపేర్డ్ టు మెన్. అందుకనే మెన్లో కొద్దిగా ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి, ఉమెన్లో దే హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ దీస్ ఛాన్సెస్. సో దీస్ 2 things. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే
genetics doesn't mean that all women will develop so autoimmune problem. Second hit ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్లో వచ్చే ప్యాటర్న్స్ ఏంటంటే అవర్ లైఫ్ స్టైల్లో బేసిక్ థింగ్ మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఏంటంటే డయట్. సో విల్ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో డయట్ కాబట్టి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ స్ట్రెస్ అండ్ పొల్యూషన్ and smoking. So these things again, smoking also is connected with the arthritis issue. Smoking is one of the major risk factor for developing arthritis. Most of the men who develop arthritis, rheumatoid arthritis especially, are smokers. So and women also, and ee madhya women smoking has increased in I would say women smoke cheste increase avutadi. But there is another form where women, especially the villagers, sometimes take tobacco. Yeah, BD. Yeah. Or chewing the tobacco. Yeah, that also can create problem. Dental problems can create arthritis, rheumatoid arthritis. So basically, dental problems, eating tobacco and smoke. And most of the women, what you forget is, so women might not smoke, but they might live with men who are smoking. Yeah. In that way, they become passive smokers. So they also inhale the smoke. That again will create problem. So basically ఈ స్మోక్ అండ్ డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే మన బాడీలో ఉండే లంగ్స్, బేసికలీ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటు ద లంగ్స్. సో మన బాడీలో ఉండే కొన్ని ప్రోటీన్స్ని దాని షేప్ చేంజ్ చేస్తాయి. సో ఆ ప్రోటీన్స్ని షేప్ చేంజ్ చేసేసరికి మన బాడీ, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ స్టార్ట్ thinking that this is not your protein. So danitoti mana body will start generating that immune reaction initially in the lungs. Akkad nunche sometimes or it will reach into the joints because it's all interconnected. So interconnected, then it will first symptoms might show, the problem might start in the lungs, but the first symptom might show up in the joints. So lungs will ade level ekkapovadamu ఇలాంటివి ఇష్యూస్తో మొదలవుతుంది. సో జాయింట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో జాయింట్లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ సడన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ దట్ విల్ స్టార్ట్. సో నథింగ్ ఈజ్ గుడ్ అబౌట్ స్మోకింగ్, నథింగ్. సో అందుకనే మై లైక్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఈస్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్ and avoid people who are smoking. Yes. Don't go near to them, and taking tobacco in any form is not good scientifically. Second thing is lack of exercise, sedentary lifestyle. So sitting position, prolonged sitting position might create problems in two ways. So one thing is mechanical, it will hurt your joints. Second thing is by sitting continuously and not moving, you will put on weight. You will put on weight, and you are not breaking down the glucose what you are eating. So the like excess glucose in the body gets converted to fat. Storage. So, manaki most of the time what we think is what the fat we eat is the fat we are getting accumulated. It's not 100% true. So fat inflammatory chemicals ni release chestu untundi, that will create inflammation, and this will cause a lot of worsening of your autoimmune problems. So even if you have long working hours, I think better oka timer petkoni every 20 minutes ki koncham atu itu kadili malli కూర్చోవాలి, or కొంచెం సేపు మేబీ స్టాండింగ్ లో వర్క్ చేయడము, కూర్చొని వర్క్ చేయడం. So movement is medicine. If you start moving, you are healthy. So you see, Japanese people, why they live longer and healthier. So most of the Japanese average lifespan, if you see, 100 plus years. It's all 100 plus. So they don't do heavy exercises. You see, if you see, people come to me. If you see, in Tai Chi and all, exercise is not very difficult to do. Chala basic movements. It's all about it teaches balance. Tai Chi teaches you balance. So balance between your physical life, your mental life, your work life and your family life. So Tai Chi is all about balancing your body and balancing your life. So body lo system good, it's all about balance. So balance tilt ayindante you suffer. True. So most of the youngsters, if you see, they want everything fast. Sir, నాకు 1 monthలో నాకు I want to reduce my weight. 1 monthలో నాకు I want to grow my muscles. So 1 monthలో I want to bring down. And మనకి most of the people, if you see our present generation, Gen Z or to some extent millennials, like they are like more of, they want everything instant. Fast. And they're impulsive. So if somebody wants to do something, if I tell something, do exercise ante, repati nunchi he will start a marathon.
Yeah, That's not not- like step by step. That's and, not yeah. the way. That's not the way you train. And Yeah. Japanese don't do it like Yes, that. yes. So Japanese they keep old people lo kuda chuste. Like if you go to Japan, akkada 70-75 years వాళ్ళు కూడా they will be sitting in the shops. They are selling something. They are doing something. They keep moving. Yeah. So they afternoon, evening, they move in the parks. They keep moving. They keep walking. So they keep them active throughout the day in bits and pieces.